وكنت جريئة وخلصت من إيدهم. المرة الرابعة نجحت على الهروب. And I was courageous. And finally, my fourth attempt, I succeeded. And I was out of their hands. اليوم أشوف حالي أمل للمظلومين، للأقليات اللي عايشين بالعراق، الأزيديين والمسيحيين وجميع المظلومين. Today, I see myself as a symbol of hope. Hope for all the Christians, all the Yazidis, all the minorities, all the victims. وأنتم أملي اليوم كلياتكم. And today, each one of you here are my hope. بسنة اللي راحت أنا زرت بريطانيا، رحت على المتحدة. Last year, I went to the UK Parliament, and now I'm here at the United Nations. عندما حكيت حسوا بيا ووقفوا معايا. After they heard my story, they stood up and they stood with us. اليوم أريد أرجع الذكرى، أريد منكم كلياتكم توقفوا معانا لحتى ويا بعض نوقف هذا الظلم. امسكوا بإيدي. And today, I'm here because I want to repeat that moment that happened last year again. And today, I'm hoping that we stand together, hand in hand, and we fight for justice.